Minharum tinha uma maneira muito especial de fazer as pessoas acreditarem que ela estava preocupada comigo quando, na verdade, estava apenas me diminuindo. Durante anos, ela cantou para nossa família, para os amigos e para os vizinhos que eu estava desperdiçando minha vida trabalhando na garagem de casa. Segundo ela, eu poderia ter conseguido emprego de verdade. Poderia ter feito faculdade. Poderia ter escolhido uma profissão respeitável. Mas, em vez disso, eu passava os dias com as mocinhas de Leo, debaixo de carros, consertando motores e atendendo clientes. Ela não sabia de uma coisa. Aquela garagem era apenas o caminho. Eu já era dona de ter as oficinas mecânicas espalhadas pelo estado. E naquela mesma semana em que Minharum decidiu contar todos que eu havia fracassado na vida, eu tinha acabado de contratar o marido dela para trabalhar em uma das minhas empresas. O detalhe mais interessante, ele também não sabia que eu era a dona. Meu nome é Olivia Martins. E durante muito tempo, eu achei que minha família simplesmente não entendia minhas escolhas. Depois percebi que eles entendiam perfeitamente. Eles não conseguiam imaginar que eu poderia ser bem sucedida fazendo algo que eles consideravam pequeno. Tudo cambiou quando eu tinha 20 e poucos anos. Meu pai tinha uma pequena oficina. Nada sofisticado. Era uma construção antiga, com duas portas de garagem, algumas ferramentas espalhadas pelas paredes e cheiro permanente de lio e buraca. Descriana. Eu passava horas ali. Enquanto outras crianças queriam brinquedos, eu queria saber como a motor funcionava. Meu pai dizia que eu tinha uma curiosidade diferente. Minha irmã, Amanda, dizia que eu era obcecada. Quando meu pai morreu, a oficina ficou para mim. Amanda disse que eu venderia. Na verdade, ela esperava que eu vendesse. Ela dizia: Olivia, você não pode passar o resto da vida trabalhando numa oficina velha. Eu não respondi. Apenas continuei trabalhando. Comecei com 2 clientes por semana. Depois 4. Depois 10. Comecei a aprender sobre administrar, marketing, PIS, fornecedores, gestão financeira. Contratei mécanico. Depois outro. E lentamente aquela pequena oficina começou a crescer. Mas, para Amanda, eu continuava sendo apenas que trabalhava na garagem. Ela se casou com Daniel, homem simpático, inteligente e muito bom com ferramentas. Daniel sempre gostou de carros. Ele tinha experiência como mécanico e sonhava em abrir a oficina. O problema era que ele nunca tinha dinheiro suficiente para comer. Eu sabia disso. E, durante anos, pensei em ajudá-lo. Mas Amanda fazia questão de dizer que eu não tinha condições de ensinar ninguém sobre negócios. Então fiquei quieta. Enquanto isso, minha empresa crescia. Abri uma segunda oficina em outra cidade. Depois uma terceira. Não coloquei meu nome nas fachadas. Criei uma marca. Contratei gerentes. E passei a cuidar da parte administrativa e estratégica. Eu ainda gostava de trabalhar com carros, mas já não precisava passar todos os dias debaixo de veículo. Mesmo assim, algumas vezes eu voltava para a velha garagem do meu pai. Era o meu lugar favorito. Ali eu conseguia lembrar de tinha comido. Para Amanda, por aquilo era prova de que eu não tinha evoluído. Certa tarde, durante alma de família, ela começou a falar sobre mim. Eu estava sentada do outro lado da mesa. Ela não percebeu que eu estava ouvindo. E Olivia desperdiçando a vida. Minha mãe ficou desconfortável. Como assim? Amanda respondeu. Ela ainda fica naquela garagem consertando carros. Eu não sei quando ela vai perceber que precisa fazer alguma coisa de verdade. Algumas pessoas riram. Eu continuei comendo. Amanda continuou. Ela poderia ter uma carreira. Poderia ganhar dinheiro de verdade.
Foi nesse momento que Daniel olhou para ela. Ele sabia que eu trabalhava com carros, mas não sabia exatamente o tamanho do meu negócio. Talvez ela goste disso veldice. Amanda de ombros. Estar não significa ter sucesso. Eu quase sorry. Porque naquele momento, eu poderia ter contado. Poderia ter dito. Na verdade, Amanda, eu tenho tirar essa oficinas. Mas não contei. Eu tinha aprendido que algumas pessoas não escutam quando vac explica. Elas escutam quando a realidade bate na porta. E a realidade estava prestes a bater. Na semana seguinte, recebi uma legal de durante de uma das minhas oficinas. Precisamos de novo mécanico. O funcionário interior havia se mudado para outro estado. O gerente tinha uma lista de candidatos. Dos nomes me chamou a atenção. Daniel, o marido da minha irmã. Eu sabia que ele estava procurando emprego. Sabia que eu estava frustrado. E sabia que ele tinha experiência. Pedi para o gerente marcar uma entrevista. Mas de uma instru importante. Não diga a ele que é impressa minha. O gerente fica surpreso. Tem certeza absoluta. Daniel foi à entrevista 2 dias depois. Ele conversa com o gerente, mostrou seu histórico, fez teste prático e foi aprovado. Eu estava acompanhando tudo distância. Quando recebi a mensagem dizendo que ele tinha sido contratado, fiquei alguns segundos olhando para a tela. Não porque queria me vingar. Pelo menos foi isso que disse a mim mesma. Eu queria dar uma oportunidade a alguém que realmente precisava dela. Mas havia também uma pequena parte de mim que queria descobrir quanto tempo levaria para Amanda descobrir a verdade. Daniel começou a trabalhar na oficina. Nos primeiros dias, ele não percebeu nada. A empresa tinha uma estrutura profissional, uniformes, sistema de atendimento, controle de estoque, contabilidade, gerentes. Tudo muito diferente da garagem que Amanda imaginava. Dia, ele perguntou ao gerente, como o dono? O gerente respondeu, "Vac voy conhecer quando for o momento certo." Daniel riu. Parece que estou trabalhando para uma pessoa misteriosa. O gerente apenas sorriu. Enquanto isso, Amanda continuava falando de mim. Ela dizia para parentes que eu estava presa ao passado, que eu precisava crescer, que era triste ver alguém com tanto potencial desperdiçando a vida. E eu continuava trabalhando. Aqui chegou o dia do aniversário da minha mãe. Toda a família estava reunida. Amanda comeu novamente. Eu estava falando com Olivia outro dia. Ela precisa pensar no futuro. Olhei para ela. Preciso. Sim. Ela riu. Vac ainda est naquela garagem. Às vezes. Olivia, vac de penso fazer algo maior. Respirei fundo. Sim. Então por que não faz? Eu poderia ter respondido. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, meu telefone vibrou. Era uma mensagem do gerente. Daniel foi promovido para supervisor. Olhei para a tela. Depois olhei para Amanda. E sorry. Ela percebeu. O que foi? Nada. Naquela noite, decidi que estava na hora. Não queria mais esconder. Na manhã seguinte, pedi para os TRS gerentes preparar uma reunião geral. Todos os funcionários deveriam participar, inclusive Daniel. O gerente avisou que a proprietária estaria presente. Daniel não deu muita importância. Ela achou que seria apenas mais uma reunião administrativa. Quando entrou na sala, viu vários funcionários reunidos. Então a porta se abriu. Eu entrei. Daniel congelou. Por alguns segundos, ele simplesmente ficou me olhando. Olivia. Sorry. Bom dia, Daniel. Ele olhou para o gerente. Depois para mim. Depois novamente para o gerente. Vac trabalha aqui. Eu ri. Não. Ele ficou confuso.
Ento peque uma pasta que estava sobre a mesa. E sua proprietria. O rosto delimado completamente. Não havia aroncha. Não havia constrangimento. Apenas choque. Essas oficinas suas. STRS. El ficou em silêncio. Vac a dona das TRS. Sim. Daniel passou a mão pelo rosto. Amanda sabe? Balancei a cabia. No. El caminho ouvir nervosamente. Ela aca que va consertar carros na garagem. Eu ainda conserto. El me alvo. Então por que vac nunca cantou? Essa pergunta era mais difícil. Porque eu poderia ter respondido que não queria impressionar ninguém. Mas a verdade era mais profunda. Eu estava cansada de ter que provar que o meu trabalho tinha valor. Então disse, porque eu não precisava que vox acreditassem em mim. Daniel ficou em silêncio. Depois sorriu. Ego que eu deveria contar isso para Amanda. Poderia ter reunido toda a família e contado cada coisa que ela disse. Mas não fiz isso. Porque descobri algo muito melhor. Não existe necessidade de gritar quando os resultados falam por voz. Não existe necessidade de discutir quando os inimigos podem responder. E não existe vingança mais silenciosa do que continuar construindo enquanto alguém está ocupado tentando convencer os outros de que voz está fracassando. Minha irmã achava que eu estava presa naquela garagem. Ela não percebeu que aquela garagem era apenas o lugar onde meu sonho caminho. E talvez seja essa a maior lição que eu aprendi. Nunca permita que alguém defina o tamanho do seu futuro olhando apenas para o tamanho do seu caminho. Algumas pessoas vão rir da sua primeira oficina. Vou chamar seu pequeno negocio de hobby. Vou dizer que vac está perdendo tempo. Vou olhar para o que vac tempo de acreditar que sabem onde vac vai chegar amanhã. Mas eles não conhecem as noites que vac passou trabalhando. Não conhecem os riscos que vac assumiu. Não conhecem os planos que vac guarda em silêncio. E, principalmente, não sabem quantas portas vac express a abrir. Amanda achou que eu estava contando uma história sobre meu fracasso. Na verdade, ela estava apenas contando para todo mundo que não fazia ideia de como eu realmente era. E quando finalmente descobriu, já era tarde demais para mudar a história. Porque eu não precisava que minha irmã acreditasse em mim. Eu precisava continuar. E enquanto ela dizia que eu estava desperdiçando minha vida consertando carros na garagem, eu estava construindo uma vida que ela nunca imaginou que eu poderia ter.